Hello, dear students. Today is the 9th of June, and we are starting our lesson. I hope that some other students will join us soon. So, as we agreed last lesson, today we are going to talk about numbers, cardinal and ordinal numbers, how to say dates in English, and then we'll continue doing tests. The numbers in English, First of all, I should say that there are cardinal and ordinal numbers, Cardinal – це які у нас числівники? Злічування. Кількісні, правда? Кількісні. Ті, які передають кількість. Так, cardinal, cardinal numbers say how many people or things are there. For example, there are 5 books on the desk and Ron is 10 years old. You know how we pronounce them, I think there are no problems with the pronunciation. The only one thing I'd like to pay attention to is when we use hyphen, Hyphen means this is hyphen, when we pronounce compound numbers, for example, 21, 25, 90, 99, with numbers bigger than 100, we use a hyphen between compound nouns and the word and, For example, or 100. We can say 100 or 121. We use the word and after hundreds. 356. We don't write this and, but we pronounce it. 999. In American English, however, and is mostly not used. So, with numbers bigger than 1000, use a hyphen between compound numbers and the word and. So, or 1000 and 121. This is the right way of pronunciation. Again, in American English, we can omit this and. So, and there are different words for the number 0. O, we pronounce it as O, in telephone numbers or codes. You know that we pronounce telephone numbers, each number, separate numbers, by separate numbers, 6, 7, 8, 9, 0. 0, we use this word when we speak about measurements. For example, 5 degrees below 0, not 0, but 0. Not, it is in British English, 5 minus 5 leaves not. Nil results in spot. The match ended 2-0. 2-0. Love, tennis. 40, love. So, ordinal. And I should say that there are usually no problems with cardinal numbers. It's just the revision. Now, ordinal numbers. We use and we add th, suffix th, and the definite article there to the cardinal numbers. Cardinal numbers, якщо ordinal numbers, cardinal numbers, це у нас кількісні числівники, то ordinal numbers – порядкові числівники. Ordinal numbers, we use ordinal numbers when we want to say the order of an object, So, for example, 6, the 6th, шостий. Add the last 2 letters of the written word to the figure, The 4th, we can write, the 4th. Numbers in words, the ordinal numbers, the 1st, the 2nd, and the 3rd are irregular, You know that they are irregular. We also should be careful with the spelling of the words the 5th, the 8th, the 9th, and the 12th. Pay attention. So, the 8th, 9th, we omit E. 12th, we change VE into F. 20, we change Y into I and add ETH. So, we also use a hyphen when we write compound, when we use compound numbers. The 21st, the 22nd, the 23rd, and so on and so forth. So, we should pay more attention to the word first or the first.
when it is a number, ordinal number, it is used with article the. Якщо це порядковий числівник, да, ми використовуємо артикль the з цим словом. I hurried in order to catch the first train. Yeah? The first train – перший потяг, а після нього буде другий потяг, третій, тобто це порядковий числівник. A is the first letter in the English alphabet. Yeah? Перша, друга, третя. George Washington was the first president. Знову порядковий числівник. Да? I bought my first car. We don't use article the here. Who can explain why? А от у даному випадку немає артиклю the. Чому? Займенник стоїть, да? My first car. Да? Якщо у нас стоять займенники, навіщо ми використовуємо артиклі? Для того, щоб сказати про щось конкретне, певне. Да? А куди ж ще конкретніше, якщо ми кажемо, що моя перша машина, або ваша, його перша машина. Да? Тобто артикль the використовується з порядковим числівником, а коли стоїть прислівникова форма займенника, да, то артикль нам не потрібен, тому що конкретизація вже і так відбулася. I bought my first car. His second lesson. Да? Her third child. Yeah? For example. He is the third child. Він третя дитина. Да? In the family. But he is her third child. Він її третя дитина. Якщо стоять у нас займенники, да, то артикль the вже не потрібен. Так, але слово first може змінити значення, і вже воно буде не порядковим числівником, а буде мати значення по-перше або перше. Да? От. In similar sense, first is used as an adverb to mean something happens for the first time. Як щось, що трапилося вперше. Рома, can you read this sentence, please? I first went... Так. I first went to Tokyo when I was 8 years old. Я вперше поїхав у Токіо, коли мені було 8 років. Правильно. Тобто те, що не перший потяг, друга дитина, третя там машина, да? А те, що трапилося вперше. Да? Це вже не числівник, а вперше. Я вперше поїхав до Токіо. У даному випадку ми слово артикль the не використовуємо. Якщо у значенні вперше. Не перший, да? А вперше. Okay, one more sentence, Roma. Can you still remember where we first met? Ти Yes, could you пам'ятаєш, translate this? чи можеш ти згадати, де ми зустрілися вперше? Правильно, де ми зустрілися вперше. Тобто, якщо щось трапляється вперше, да, артикль the не використовується. She first met him when they were students. Вона вперше познайомилася або зустрілася з ним. От. First is also used as an adverb to mean something happens before something else. Yeah? Коли ми говоримо, що щось трапилося перед тим, як трапилося щось інше. Yeah? Before you borrow your sister's bike, make sure to ask her first. Yeah? Перш ніж ти візьмеш велосипед сестри, да, переконайся, що або не забудь попросити у неї спочатку. Да? От спочатку також артикль the не використовується. Так, then we've got some information about fractions and decimals, yeah? Дробі. I think you will look through this information by yourself. Yeah? Самостійно проглянете цю інформацію. Я вам документ відправлю в нашу групу, and you will be able to do it. Yeah? So the thing that might be more important to us is the date, how to say the date in English. Yeah? Як говорити дати англійською мовою. So, 1900, yeah? 1900, 1900. Yeah? А от 1901, two variants, 1901 або 1901. Пам'ятаємо, що 0 може вимовлятися як O, 1901. В даному випадку ділимо числівник навпіл. 1995. Слово and вже не промовляється. У даному випадку and іде як замість нуля. Да? 1901. Нижче 1995. Here we can say 2000, 2000, або 2000. Да? 20 сотень. Да?
Тут ми казали 1900, 19 сотень, тут 2000. Далі вже знову ділимо навпіл, можемо ділити. And there are two variants, 2002 or 2002. 2010, we normally split up the year in tenths. Да? Ділимо рік на дві частинки. 1985. Yeah? So, and pay attention. Last time, Roma, you asked when we add S. Yeah? In the 1930s. Да? Як ми перекладемо in the 1930s? Ілона. Окей, Рома, давайте ви. 1930. 30, да? Тобто мається на увазі множина, да? Тому що може бути 31, 32, 33, да? І 30. Тому у нас додається закінчення S як позначення множини. А артикль ми завжди ставимо, коли от 30, 40, там 50, завжди буде «зе». Ну, у заголовках артиклі пропускаються, да? Але якщо це звичайний текст, то артикль присутній, да? Тому що це порядкові числівники. У 30, 40-ві, Тому да, що 50. такі завдання також бувають, де артикль треба вставити. Да. 1900 сьогодні будемо робити тест, і там буде, I don't remember the date, yeah, the year, but there will be something similar, буде щось схоже, і там буде the, да? Порядкові числівники. Тобто, закінчення S тут позначає множину, да? Якби це було письмово, ми б не цифрами, in the 19 навпіл ділимо, а потім 30s, 30. Ще раз. Ще раз, in the 1930s, у 1930-ті. Да? Як ми скажемо, наприклад, у там, 1450-ті якісь там роки? Було... The 1450s. Yes, in the 1450s. 50-ті. Да? У 1970-ті. In the 1970s. Yes, you're right, in the 1970s. We use plural form because the event we are supposedly talking about could happen in 1971, 1972, 1973, so many years, багато років, тому ми позначаємо це множиною. Але якщо просто скажемо у 1970-му, це у нас не треба нам ні артикля the, ні закінчення S. In 1970. Або, наприклад, у 1930-му in 1930, а у 30-х, да, in the 1930s. У 1450 році in 1450, без нічого. Да? Отут, от, як у нас зразочки йдуть. Да? 1900, ніякого закінчення S. От то, те, як ми промовляємо, you say. Yeah? 2000, ніякого закінчення немає. Да? 2010. От. So, Roma, is it clear? And other students, not only Roma. Roma. Так, все зрозуміло, да, дякую. So, I remember there was a question about S ending. Yeah? Так. This is the situation. So, writing and saying the date in British English. Yeah? In British English, they usually say the day first, then month, and then year. Yeah? The written variant. Yeah? And we say it as the 1st of January 2010. Yeah? Тобто на письмі ми не вживаємо артикль the і не вживаємо of. Yeah? Але коли промовляємо the 1st of January 2010. So, American variant, they say month, day, and year. January the 1st. Sometimes in American variant article, the can be left out. Yeah, can be omitted. Yeah, January the 1st, 2010. Так. Американці не використовують, да, the?
На тестах ні, на тестах не буде американського варіанту. Це для загального кругозору, Мгм. світогляду. Так, and then sample sentences. I was born in 2003. Або in 2003. Повертаємося там, вище у нас. З роками вживаємо in. Ніякого артикля the не потрібно, ніякого закінчення s не потрібно. I was born in 2003, або I was born in 2003. I was born in August. I was born on the 12th of May 2023. На письмі з датами the часто пропускається, але обов'язково вимовляється. On the 12th, кого чого, of May 2023. Ну, some additional information about abbreviations, yeah? We don't need that information. So, abbreviations, BC, before Christ, and Anno Domini. Sometimes BC or AD is added after the year. Yeah, 1060 BC, before Christ. 1060 Anno Domini. This is the Latin for the year of the Lord. Yeah, in the year of the Lord. Після Різдва. Після нашої ери. Да, це вже нашої ери. The year of the Lord. Lord – це як Бог. So, так. And this is the information. This is the information about numbers we are going to talk about. Yeah? Do you have any questions as for the numbers? Чи є ще питання? Як про... No, Ilona, no questions. Yeah? No questions. So I'll send this document to our chat group, and you will be able to look it through again and to do some exercises. Yeah, to do some exercises. So, and then if you have no questions, let's come to our test. Let's come to our test. Так. Test. Okay, it is test 2020, additional session. So we've got the first task, and we remember that in order to do it correctly, we should start reading the options, yeah, first of all. Let's read them, Ilona. So the text is about Central European University, yeah, CEU in short. Ilona? Central European University is looking to attract... No, first of all, let's read the options which we have. Yeah? Давайте прочитаємо ті варіанти вибору, які у нас є. Так. Пам'ятаємо, так робити краще. We will bear them in mind, and then while... Information system. Так. Student profile, curriculum. Profile, yeah, student profile. Це як curriculum? Curriculum, yeah, curriculum. Curriculum. Навчальна програма. Curriculum. Information research, housing and Resources, facilities. Information resources, так, information resources. External activities, student Extracurricular, yeah, extracurricular activity. І student instruction. Student instruction. Yeah? So, це зрозуміло. Що таке extracurricular activities? Це активація? Ні, якісь активіті, я не розумію, extracurricular. Якщо curriculum – це навчальний план, навчальна програма, то що таке extracurricular? Ну, типу, як воно називає, екстерно? Поза навчальна діяльність, да?
extracurricular У мене activities. питання housing and facilities, як це перекладається? Проживання, да? Умови проживання, дослівно проживання і зручності, да? Чим обладнані dormitories, що там є, да? Housing, умови проживання, да? І зручності, які там Дякую. маються. Так, so, and now let's read the first paragraph. Діана Толок, can you help us? Так, зараз. Прочитати потрібно. Central European University is looking Central University. Is looking to attract students with a sense of social responsibility who are dedicated to contributing to the public good, who are transnationally inclined and who have the potential to work for open and democratic societies. They must They must in addition possess the highest Yes, you're right. Highest academic achievements and have the potential for intellectual development. Another of the main characteristics, yeah? We pronounce CH as cook here, characteristics. Characteristic students body. CEU, yeah? CEU. We read each letter separately. CEUs. CEUs students' body in the lack of dominant national culture. Students are admitted on the basis of merit without any specific country quotas or preferences. Preferences. So, the whole text is about Central European University. It is divided into paragraphs, and each paragraph tells us some specific information. Which information does paragraph 1 tell us about? Тут розповідається про студентів. Мені кажеться, що студент – профайл. Який студент повинен... Yes, Roma, you are right. Student profile. What is that student profile? It's information, short information about a student. Який він повинен бути, яких студентів вони шукають. Yes, you're right. In this variant, what students they are looking for. What students they are happy to welcome, at the university. Great, thank you. Так, students profile, it is T. Go on. Who wants to read? We've got Yulia Anas. Can you help us, Yulia? Yes. CEU encourages and supports a lively university atmosphere and a sense of community that extends beyond the classroom. As the majority of students come to CEU as international students, the university seeks to build upon the multicultural diversity of its constituents and to enrich the overall students' experience. Student activities at CEU are organized directly by the students. Organized directly by the students, by their academic departments, or by the student life office of student services. Some activities support specific interests, talents, and academic pursuits, while others are open
to the entire university community and bring together students, faculty, and staff. Maybe staff. it's extracurricular activities. Great, great, Я you're теж right. так думаю. Yeah, and where is the key sentence to support this choice? Where is the key sentence? Student activities. Special interest, talents, да? Yes, Yes. yes, yes. Academic. Extracurricular activities, it is G. Так, thank you, Юля. Соня Гуріна. Соня, can you hear us? No. Олена Мар'ячкіна, can we ask you for help? The CEU Residence and Confidence Residence, Center. yeah. Confidence Center is a modern residence complex Residence, located. Олен, residence, да? Residence Residence complex. complex located in District 10 of Budapest. It provides confident second rooms for up to 1,018. Ні, 108. Пам'ятаємо, 108. Британський варіант 180, американці дозволяють 180. Yeah? Students. Each room is equipped with a personal computer and a private bathroom. Private bathroom. The dormitory is run. Dormitory. Dormitory is students' hostel. Yeah, dormitory. As a hotel type service, and students can find many other services such as a small. Yeah, many other services. Such as a small shop for various person articles, cafeteria, articles, cafeteria and restaurant at a pub. This is a spot. If you know the answer, Lena, if you know the answer, you can stop. Це буде F, housing and facilities. Yeah, housing and facilities. Where is the key sentence, Lena? Де ключове речення, на яке ви спираєтеся? Попередньо ще я читала те, що вони можуть ходити до ресторану, кафетерію, займатися спортом. Оце саме є facilities, yeah, that students have, yeah, або that dormitories have. Yeah? Так, and housing, it provides air-conditioned single rooms for up to 180 students. Yeah, housing and facilities, F. Thank you, Lena. Ilona? With over weather 50. With over 250,000. Yeah, 250,000. In Ukrainian we say 250 тисяч, да? 200, 200, потім and, 50, а потім 1000, 1000. Documents in various formats. The CEU library holds the largest Library, collection yeah, biblioteca library, yeah. Library holds the largest collection of English language materials in the social science and the humanities in Central Social and sciences, yeah, social sciences. Social science and the humanities in Central and Eastern Humanities. Europe. New materials Materials, yeah, new materials, Ilon, да? New materials. New materials are constantly accurate, particularly Required. particularly within the disciplines of CEU's academic departments and programs. Departments and programs. Recently published English language monograph. English language, yeah, English language. English language monograph and series in economics and environmental policy. Environmental policy.
environmental policy and science, history, international Sciences, Russian yeah, and sciences. European students, rough and political scenes can be found in Science, the yeah, political culture. science. Many are unique to the region. The basic literature Unique to the of region. Yeah. the basic literature of specialist fields such as gender students or nationals is also richly Represented. Basic literature of specialized fields. Yeah. That So, maybe information research. information research. Yes, you're right. Information research. Thank you, Ilona. Roma? Так. CEU maintains an internal academic data network. Course registration and grading are computerized, and students are responsible for conducting all necessary procedures in connection procedures in connection with registration. This continually developing service integrates most of the administrative functions students have to deal with during their stay in CEU. It's CEU, yeah? CEU. Ну, напевно, з того, що тут осталось, підходить тільки Students Instruction. Тому що Food Services нет. А, подожди, тут же інформаційна система в нас же є все, тоді information system. You're right. Instructions – це студентам мають щось говорити. От ви маєте робити те. Оце інструкції, да? Ні, information system, yeah? And the first sentence is the keyword. Data network сразу. Yeah, data network. Yes, it is A. So, and we come to task 2. It is another big text. And before reading the text, we should read the task. Yeah. And the first task is what surprised the author according to paragraph 1. Yeah. Let's read the options, Lena Mariachkina. What surprised the author? Що здивувало автора? Читати? Спочатку пам'ятаємо, да? Перш ніж приступати до тексту, прочитайте прочитайте перше завдання і 4 варіанти вибору. А потім читайте текст. Як правило, завдання йдуть у хронологічній послідовності. Прочитали завдання, читаємо текст, знайшли відповідь, читаємо наступне завдання. Так, отже. The date of the candy bar production. Це перевести як дата Так. бару цього. Data production. Що таке production? Початок його заснування чи? Виробництва. Дата виробництва candy bar. The wool of the candy bar wrapper. Candy bar – це цукерка, да? Такий батончик. The value of the candy bar wrapper. Yeah? What is that value and wrapper? Упаковка, ні? Чи що? Молодець, Рома. Wrapper – упаковка. To wrap – загортати. Да? To wrap – загортати. А value – це? Ціна чи варіант, щось таке. Правильно. Скільки коштує? The value. The value of the candy bar wrapper. The name of the old candy bar. Як називається цей бар? Бар в даному випадку це не бар, а батончик. Цукерка, батончик. Це може бути шоколадний батончик, да? Це може бути будь-яка цукерка окрема. Is the ingredients of the Sunday meal. Які інгредієнти в стравах? Це назва the ingredients of the Sunday meal. Yeah? Недільної страви. Да? Складові недільної страви. Отже, what surprised author? The date.
of the candy bar, the value of the wrapper, the name, yeah, and the ingredients. Okay, and now start reading, Lena. The Candyman can. Knowing my weakness for all things sugary, a friend recently gave me a wonderful gift. A framed candy bar wrapper dating back to the Great Depression. The odd name of the bar, Chicken Dinner, was accented by the label art. Accented, yeah, was accented by the label bar or label art. A steaming chicken. Sad to say, chicken dinner did not include any actual chicken parts. It was mostly nuts and chocolate, but why would Nuts, nuts, горіхи, да? It was mostly nuts. Chocolate, but why would a confectionery Кондитер, да? name a chocolate bar after a Sunday meal? After a Sunday meal. Так, is there the answer to the question? Чи є відповідь на питання? Ні. Немає. Ага. Is it necessary to translate the chapter, the extract? Треба перекласти this paragraph? Треба параграф перекласти, чи все зрозуміло? Ну, начебто зрозуміло, головна думка. Так, окей, ну давайте тоді далі читаємо, Ліна. This is a profound question in itself, of course, but it also highlights on odd fact at times of economic crisis, while most manufacturers and strategy companies such as Hershey and Nestle reporting increased sales. Apparently, this is nothing more suiting to the financially insecure than a candy bar, however oddly named. To understand why requires a look back at our past. Так. Is there the answer? Яке там питання вже було? Щодо... І так, what surprised the author? Да? Як перекладемо, Ліна? What surprised the author? Що здивувало автора? Правильно, автор. Мається на увазі автора статті. Да? Що здивувало автора? Згідно з першим параграфом. Да? Ну, відповідь була в першому параграфі, але в другому параграфі є також відповідь на це питання, підказочка. Отже, пам'ятаємо, the date of the candy bar production. Do we know the information about the date? No, we don't know this information, so it's wrong. The value of the candy bar wrapper. Does the text say anything about the value? Чи говорить текст про ціну? Ні. Нічого не говорить. Отже, залишається або C, або D. The name of the old candy bar. D, the ingredients. Інгредієнти. Окей, давайте, де ключове речення, яке підтверджує наш вибір? Там було першому про оріхи та шоколад. Так, було про горіхи, давайте знайдемо, да? І пам'ятаємо питання. Не який був склад, що були за інгредієнти, а що здивувало автора. Да? Тобто, у нас має бути ще інформація, що автор був здивований таким складом. Да? От, it was mostly, да? Це речення, на яке ви спираєтеся. It was mostly nuts and chocolate. Де здивування? Chicken dinner, чи назва така. Назва, звичайно.
Да. The odd name – це перший натяк. Що таке odd name? Дивна назва батончика, який складається з горіхів та шоколаду. Називається він chicken dinner. Да? Курячий обід з курки, да? Chicken dinner. Так, далі. І у другому параграфі, чому ми його прочитали, знову oddly named, дивно названий. Да? Батончик, який так дивно названий. Тобто, ну, вже є в першому, але другий підкріпляє. Тобто, the correct variant is C. So, the author was surprised by the name of the candy bar. Да? Він був здивований назвою. Да? C. Так, thank you, Лена. Ілона? Let's read the next question, and then we'll continue reading the article. Each of the following is true of chocolate according to the text. Це що правдиве. Да. Що правда про шоколад згідно з текстом? Да? Шоколад був як американським любимим десертом. Да, chocolate has become Chocolate has American's become favorite American's dessert. Chocolate used to be the privilege on the nobility. Privilege of the nobility. How to translate the word the nobility? Це якесь, як значення. Знатні, заможні люди, да? багаті люди, наділені владою. Да? Так. Chocolate was first made during World War I. During World War. До речі, числівник World War, а далі? One. First. Вона перша. Правильно, first і ще й the first. Да? Перед порядковими числівниками вживаємо артикль the. World War the first. Не пишеться цей артикль, але вимовляється. World War the first. Так. І chocolate drinks were invented during the Great Depression. Drinks were invented, yeah? During the Great Depression. Це було Це було? в другому, мабуть, десь. Ну, давайте, окей, where is the key sentence? As the first question concerned paragraph 1, so the second question might concern paragraph 2. But where is the key sentence? Ні, в другому тут немає нічого про шоколад. Далі треба читати. Both in the old world and the new, chocolate was consumed exclusively by the aristocrat, and in liquid form, the technology required to render chocolate required to render chocolate into solid form came along only in the mid 20th century. But it took World War first for the chocolate bar to emerge as distinct culinary product. American companies began mass producing bars and single serving. Ilona, producing bars. Bars a single serving carton for the soldiers. When the Dutch boys returned to the States, they encouraged the domestic demand for candy bars. Ironically, it was the beginning of the depression that actually resulted in the golden age of candy bars. What had been just a century earlier, the ultimate luxury foodstuff became manna for the masses, according to the late Ray Brockell, the author of the Great American Candy Bar, more than 30,000, да? 30,000. Distinct brands. Да? Brands.
were introduced during the Depression. Introduced, а потім during. Тут же буковка U у нас у відкритому складі. Да? Як називається в алфавіті, так і читається. During. During the Depression, candy bars much be regarded as Americans' first fast food, cheap, self-contained, and feeling at least in the short term. Least in the short term. Yeah. A long Yeah. paragraph. Yes. And do you remember the question? Yeah. The question is, which of the following is true of chocolate? Україні підходить. Там нічого не казали, що це любимий десерт американців. Yes, Там you're за right, Roma. привілегії було за війну. Або привілегія для nobility, тому що там на самому початку було там щось казали, що це ексклюзивно для аристократії, там і все таке. Так, або Або C. C. Chocolate was first made solid during World War the First. Да? Як перекладемо? Шоколад був перше, ну це solid, я не знаю як. У твердій формі. Да? Там казали, що аристократи пили шоколад, Да. тобто it was liquid. Да? І що він вперше був зроблений у твердій Ну формі. тоді C, під час- C буде правдою, тому що там же батончики вони виготовили, ці кенді-бари. Да? Перший був зроблений. Да? Давайте знайдемо key sentence, ключове речення. But it took World War the first for the chocolate bar to emerge and as a distinct culinary product. Вот это, наверное. Culinary product. Давайте перекладемо. Але це тук, як це, ну, взяли. Ну, під час Першої світової війни, да? Під час і після, да? Угу. Шоколадний батончик з'явився, да? Як кулінарний продукт. Як окремий кулінарний продукт. Да? Де тут сказано, що він був solid, що це було вперше шоколад був? Те, що батончик з'явився так, але ж були, напевно, і цукерки. Попередній я не побачив. Попередні, давайте. The technology required to render chocolate into a solid form came along only the mid-19th century. Подождіть, дуже пишуть, що з 19 століття він твердий. Тоді ні, не по ньому. Бачимо. Тобто треба саме ключові речення шукати. І прям прискіпливо до кожного слова. Так? От, це речення говорить, що тверда форма була вже у 19 столітті, да, всередині. Так, під час Першої світової також щось там з'явилося, але ну, мається на увазі окремі батончики, як ласощі. Так? Тобто, що залишається? Залишається C, правильно. Ой, C, B. Да? Chocolate used to be the privilege of the nobility. І шукаємо тепер ключове речення до цього. Both, Both in the old world and the new, chocolate was consumed exclusively by the aristocracy. Yeah? Шоколад їли, да, споживали виключно аристократи. Ну, да, він тоді був у liquid form, але це ж був шоколад. Да? So, the right sentence is B. Так. Go on. Thank you. Рома, let's read the question. Так, what does the author mean by writing that the vegetable sandwich never quite caught on with the public in paragraph 4? Що автор мав на увазі, коли сказав про vegetable, це овочний Vegetable, це все назви шоколадних батончиків. То chicken dinner, це vegetable sandwich. Вибачте. Що мав на увазі про цей про цей батончик, що він ніколи... Овочевий бутерброд, да? Якщо перекладати назву. Що він ніколи не never quite caught. Ну, код це ціна. Catch-caught. Господи. Ціна, price, да? Never quite caught on with the public, да? Я забув, вилетіло з голови кетч. Я знаю. Catch – це спіймати. Catch – спіймати. Ловити – спіймати, да? Never quite caught on with the public.
Ніколи Ну, не... та якщо дослівно, да, його ніколи публіка не спіймала. Да? Він не був спійманий публікою. Тобто дослівний переклад безглуздий. Да? But it means something. Yeah? Це like це phrasal expression, idiomatic expression. Yeah? Отже, four variants of the meaning. It was not popular with the consumers. Consumers, Це yeah, він не був споживачами. It was популярний not popular серед with the consumers. споживачів. It was not available in small towns. Це він не був, господи, доступний в малих городах. It was not considered a health food. Він не розглядався як здорова їжа. Молодець. It was not affordable to the customers. Він не був affordable, я не знаю як. Він не був доступним споживачам. Тобто it was too expensive for the customers to buy. Yeah? It was not affordable. Yeah? Він не був доступним Моя жінка. за ціною. Да. Paragraph 4. Да? Виключно відповідь буде у paragraph 4. Давайте Так, почитаємо. 1, 2, 3, 4. The variety of Right, yeah? the variety of regionally made bars available back then was dazzling. Was dazzling. Dazzling. Most major cities had confectioners producing bars, and big cities such as Chicago and Boston boasted dozens. Dozens, да? Chicago. Yeah, Chicago. Pay attention. CH is pronounced as Chicago. Вибачте. Dozens. The range of components included local nuts and produce such as pecans, walnuts, strawberries, cherries, and figs. No doubt. Doubt, yeah, no doubt. Буду знати. No doubt the strangest beer, the strangest bar, вибачте, to be introduced during the boom was the infamous vegetable sandwich, produced for quite a short while during the health craze of the 1920s. Да. От якраз, Рома, ви читаєте The 1920s. Да? Що таке The 1920s? 1920-ті. 20-ті. Зрозуміло, артикль The, тому що як порядковий числівник, 20 є 21, 22, 23, і S, тому що це множина. Да? Так. 20-ті. Built as a delicious candy made with vegetables, the bar consisted of dehydrated celery, peas, and carrots, converted in chocolate. While it's true that the vegetable sandwich probably lived up to its American tag, will not conspirate. It never quite caught on with the public. It will not constipate. Yeah? Так. Це, звісно, таке дуже цікаве питання, що тут вибрати. Так, окей, повертаємося знову. Да? Повертаємося. Так, What does the author by this phrase? Перше не підходить, тому що нічого не було казано. Популярна, не популярна, тут не було про це мови. Ага, так. Я зрозумів. It was not available in small towns. Ну, також, коли мова пішла Не про було, це, мінус. не було. It was considered a health food. Можливо, не знаю. It was not affordable to the customers. Ну, оце, скоріш за все, мені здається, чогось, не знаю. Так, тобто споживачі не могли його купити, да, тому що він був дорогий. Да? Шукаємо key sentence. Так, while it's true that the vegetable probably lived up to its market. Ага, ну ні, це треба раніше шукати, тут уже не то. It never quite focused on with the public. Ну, нам же ж треба з'ясувати, що це означає. It never quite caught on with the public. І це може означати. Може оце the bar потеряв. The bar
Може трішки опустити, будь ласка. Ой, вибачте, да? Ага. The bar consisted of... А ні, ну це теж ні. Про що нам це скаже? Ні про що. Produce for quite a short while during the health crisis. Може оце, що я просто його пропустив. Produced for quite a short while during the health crisis in the 1920s. Тобто вироблений, як і виробляли for quite a short, достатньо короткий період, да, часу, while during the health craze of the 1920s. Да? Його виробляли достатньо короткий період часу, саме коли була от лихоманка, як гонитва за здоровим способом життя. Health craze of the 1920s. І далі ж кажеться, що built as a delicious candy made of with vegetables. Його продавали як, да, delicious candy made Це, мабуть, with про здоров'я. vegetables. Там у нас же є щось про здоров'я. Що? It Was was not... considered А, a health food. Він вважався, да? Ну, мається на увазі, вважався споживачами. Да? От його продавали як a delicious candy made with vegetables. The bar, а пам'ятаємо, що його недовго виробляли. Да? The bar consisted of, з чого він складався, while it's true, правда. Ну, це ж таки правда, що він probably, напевне, lived up to its marketing tag, виправдав свої ринкові сподівання, да, свої, will not constipate, не викликає закрепів. It's never quite caught on with the public. Чесно, дуже якось таке питання, важкувато. Так, повертаємося спочатку. Давайте точно викреслюємо, що точно ні. Нічого не сказано про маленький Про Таунс нічого не сказано. Про те, що він сказано. дорогий, теж ми не знайшли. Він нічого Ні, значить, або A, або C. Да? It was considered a health food. Його вважали здоровою їжею. Ну, можливо, можна прив'язати, що it was not popular with consumers, тому що він недовго прожив, да, то його недовго виробляли, тому він не був Оце ж і є key, оце ж і є ключове. Ну, це, знаєте, притягнуто. Перше, да, те, що ви відмили з самого початку. Да? Ну, тут треба реально подумати, я ж кажу, тут дуже так воно... Да, не просто, Рома, не просто. Тобто, якщо ми щось відмітаємо, да, маємо на увазі, що ми можемо повернутися до нього. Да? Ну, тоді A. Звичайно, A. Ще раз дивимося. Це іронічно. Ну, уявіть, оці речення, вони трошки з іронією. Продавалося як смачний батончик, зроблений з овочей. Да? Він складався з селери, гороху, да? І моркви, вкритої шоколадом. Ну, уявіть собі, селера, горох і морква. Вкриті шоколадом. Так, окей. So, A. It was not popular with the consumers. Да? І ключове те, що він недовго продавався. Да? It was not popular with the consumers. Так. So, thank you, Roma. The task is quite difficult. That's why we should be attentive. Діана Толок. Let's read the next question. Так. Which of the following is not mentioned in the text? Що таке not mentioned? Що таке not mentioned? Не згадується в тексті. Не згадується. Це, we should remember this phrase because it, there is a high possibility that it will be in the text. Yeah? Висока вирогідність того, що фраза буде в тексті, що не згадується. Тому is not mentioned. Отже? The author of the text has a strong liking for sweet food. Автор очень любит сладкое. Soldiers contributed to spreading candy bars in the USA. Soldiers. Как оно там? Оно вроде бы уже встречалось. Солдати, да. Soldiers contributed. Тобто вони внесли, свій вклад зробили, да? Contributed to spreading. У що вони зробили вклад? Розповсюдження. Розпространення вот этих
кенді-барів. батончиків США. Candy bar recipes Recipes. contained various local ingredients. Рецепты этих батончиков были всякие местные ингредиенты. Да, рецепти складалися. Это варианты разных местных ингредиентов. В батончики входили, да, різні інгредієнти. Consolidation of big brands made candy bars cheaper. Дивіться, your question concerns the whole text, відноситься до всього тексту. Тобто, можливо, деякі відповіді у нас уже є. І так, що не згадується в тексті? Була інформація that the author of the text has a strong liking for sweet foods? Була така інформація чи ні? Так, в першому абзаці Була, правильно. З самого першому. Knowing my weakness for all things sugary, знаючи мою слабкість до всього солодкого, тобто варіант A ми зразу відмітаємо. Що ще І було? наступне також було про солдатів і про батончики. Так, було. Я не пам'ятаю, читали ми, да? Ну, про Першу світову там вже казали, що солдати любили. Правильно, і потім вони прийшли додому і розповсюдили. Це точно було, да? Далі. Candy bar recipes Про це contain... не маємо ми поки. Ми не маємо, да? Ну, може воно є, а там далі. Ага. А те, відноситься до всього тексту. Ми знаємо, що в одному батончику було nuts, да? І chocolate, в другому батончику було celery, peas, селера, горох. Ну, напевно, так, ми можемо це виключити, що воно... Правильно, це і є різні інгредієнти, да? А, тоді зачем читати, якщо у нас залишається варіант D? Варіант D, да. Consolidation of big brands made candy bars cheaper. Yeah? Так, not mentioned, D. The next, Соня Гуріна. Так, хто у нас була, сорі, це була Діана, да? Да. Діана, ну тоді вам наступне. What is stated in the text? Так, що починається текст? От, треба запам'ятати what is not mentioned і what is stated. Що, як перекласти? What is stated in the text? Stated. Боженьки, думала started. Що? Просто про що йдеться в цьому тексті? Що стверджується, да? Що стверджує текст? Так, про що йдеться або що стверджує? Так. Chocolate sells in great amounts when economy is in decline. Decline, yeah? Decline. Тут шоколад продается в большом количестве, когда экономика... Что-то там экономика. Випадки. Коли економіка на спаді, да? Chocolate sells. Шоколад продається у більшій, да? У більшій, вищій ступені, у більшій кількості, да? Коли економіка на спаді. Chocolate candy bars are healthier than other fast food. Здесь шоколадные батончики более полезные, чем другие продукты фастфуда. The number of chocolate brands is constantly growing. Constantly growing. Количество шоколадных батончиков. Brands тут не buzz, да, а brands. Brands. Шоколадных, вот этих всяких брендов. Шоколадных брендов. Торгівельних марок, да?
Что-то там залазит. Постійно growing, постійно, Ну, консенсус constantly постійно зростає. зростає, да, постійно зростає. Мгм. Так. Customers' choice of candy bars depends on their ingredients. Мгм. Покупці Customer's батончик. choice, да? Тут присвінкова форма. Customer's choice. Вибір, да? Вибір споживачів. Мгм. Выбор споживачів этих батончиков зависит от ингредиентов Так. батончика. So, and let's read the last paragraph. And bear in mind the whole text, да? Держимо в голові весь текст, тому що the question refers to the whole text. Мгм. What is stated in the text? Мгм. Can you read? Так, останній параграф прочитати. Так. Мгм. Still, what people wanted then was a dessert, Dessert, да? dessert that they could convince themselves was healthy. The Mhm. same holds true today. Да, the same holds. The same holds true today. Consolidation by industrial giants such as Hershey's and Mars has long since driven most Да? Since driven, да? since driven most regional bars out of existence, and a much smaller number of national brands has emerged, but brands like Snickers, который Snickers continue to be marketed as satisfying. Satisfying, yeah? Satisfying. Mhm. Rich, filling, and nutritious. Nutritious, yeah? Filling and nutritious. Snacks. Nor is it any surprise that retail candy sales have been strong during the current recession. Candy bars remain an incredible affordable luxury products Incredibly that affordable, yeah. products that Ой, это сложно. Simultaneously, yeah? Simultaneously. Simultaneously deliver a sugar high and nostalgic feeling of excitement by reminding customs of the innocent Consumers, да? Consumers. Custom – це у нас традиція, да? Або customs – таможня. Тут consumers of the innocent pleasures of childhood. Childhood. Так. Childhood. Окей. Any variants? Ну, я можу викреслити про економіку, там, де що економіка Давайте. да, спаті і шоколад допомагає. Ні, такого там не було. Дивіться, це не те, що допомагає. Ні, тут не говориться про те, Ну, що допомагає. продається, більше продається, коли економіка падає. Ну, цього не було. Так. Ще раз звертаю вашу увагу. Питання до тексту, не до цього параграфу. Ні, ну так, а в тексті я ще кажу, що вище не було про це. Не було, да? Ладно, так. Далі. Chocolate candy bars are healthier than other fast food. Також я такого не Не бачу. було. Не було. Так. The number of chocolate brands is constantly growing. В останньому щось було про бренди. Щось було, давайте, правильно було. Consolidation by industrial giants, да, such as has long since driven most regional bars out of existence. Що таке out of existence? To drive out of existence.
Не знаю, Тобто як це. злиття оцих двох гігантів, да, призвело до того, що більшість regional buzz, місцевих батончиків, да, they don't exist anymore. Вони більш не існують. А, тоді ні. Тоді це теж не Навпаки, підходить. да, тобто протилежно, да? Кількість стає меншою. Ні, викреслюємо. Так. Customers' choice of candy bars depends on their ingredients. Не знаю. Не було, здається. Не було. Так. Так, а що тоді було? Так. Тут що-то про... так я пропустив це про... At times of Так. economic crisis, Як while... називалося, коли був батончик випущений, який йому в обгортку якого Велика подарували? депресія. Велика депресія. Що таке Велика депресія? Це Це, recession, да? це період Далі, спаду. другий параграф. This is a profound question in itself, of course, but it also highlights on an odd fact. Підкреслює дивний факт. At times of economic crisis, під час економічних криз, while most manufacturers are struggling, Are поки всі... reporting increased sales. Increased це ж підвищувати. Звичайно. Да. Тоді A. Тоді A. Звичайно, да? Логіка така, що людям сумно, погано, і щоб якось себе втішити, they buy chocolate. Yeah? It's an odd fact. The problem is that this information is at the very beginning. Ця інформація є на самому початку. Тому це додало ще складнощів. Так, тобто будьмо уважні до питань, які стосуються всього тексту. The answer might be at the beginning of the text, as well as in the middle of the text and at the end, yeah? So we should be attentive. And we have some more time, yeah? And we've got some information about unforgettable holidays, yeah? It is task 3. The text or the task consists of short texts, and we should define which of the journeys gives a chance of, да? Або which of the journey gives a chance to do the following. Yeah? Again, how to do this type of tasks? Як робимо такий тип завдань? Спочатку читаємо options, да? Ті вибори, які нам дані. Да? Читаємо, перекладаємо і тримаємо їх у голові. And only after that, start reading the first paragraph. So, Yulia Anas, can you help us? Among prickly tropical plants Tropical йти plants. серед Колючих, да? Гуляти серед колючих тропічних рослин. рослин. Так. To get acquainted with the variety of a tropical forest. Get acquainted. Познайомитися, да? To get acquainted with the variety, з різноманіттям тропічного лісу, з багатством тропічного лісу. Далі. To go white water rafting with all your family. To go white water rafting with all your family. Піти зі всієї родини до бурних рік. Що таке white water? Go white water, ну, go, а далі, якщо якийсь спорт, да, це займатися. Ну, наприклад, go boxing, займатися боксом, да, go jogging, бігати, да, займатися бігом. Що таке go white water rafting? Ну, це є, як воно називається? Рафтинг. Рафтинг, правильно, це і в українській мові we've got this word, yeah? Тобто займатися рафтингом, ну, сплавлятися на байдарках, да? Go white water rafting with all your family. Тобто займатися рафтингом з усією родиною. Так, далі. To enjoy comfortable accommodation in a picturesque place. Насолоджуватися комфортними умовами в живописних місцях. Так. To visit a theatrical performance.
всі ці театральні Театральну виставу, Виставу. театралізовану виставу, да? Угу. take a diving course for beginners, займатися дайвінгом для починаючих. Мгм. To find out about returning animals to their habitat. Угу. М, Phrasal verb, фразове дієслово, find Дізнатися. out. Дізнатися, Дізнатися. правильно, з'ясувати інформацію, дізнатися. Угу. Про повернення животних у Тварин місце молодці, обітання. повернення тварин to their habitat. До В їхніх, среду. В среду. да. Не сюди. Мгм. To see a spectacular merrymaking. Бачити Видовищні захоплення. розваги, да? Merrymaking. Мгм. Merry – веселий, make – робити, merrymaking – розваги. Отже, these parts of the text contain very similar information, мають дуже схожу інформацію. So we should be attentive to the tiniest details, до крихітних деталей. От щоб правильно зробити, треба бути уважним до крихітних деталей. Рома, can we ask you to read? Так, звісно. Yellowstone Winter Family Tour. Єлоустонський зимовий сімейний тур. Introduce your family to the magic of Yellowstone in winter, when wildlife is easier to spot against the white landscape. Watch the gazer old faithful explode into the sky and discover Yellowstone's more hidden treasures as you explore in the comfort of heated show coaches. Snow coaches, heated snow coaches. О боже, вибачте, да, snow coaches. Exploring with a naturalist, learn about the вибачте. Everything's okay. Reintroduction. Вже просто кінець дня, і вже язик заплітається. I see, yes. Reintroduction, Reintroduction of wolves in the park. Enjoy activities designed for explorers of all ages. Так, значит, не тут було перша, ну, какие тропики нет, tropical forest нет, to go white water нет, тут вообще про другое. To enjoy accommodation in the place, ну, це можливо дії. Так. To visit, так, тут про вистави не було. Про beginners diving курс теж не було. Ну, коротше, тільки D підходить. Тільки D, да? Що таке от це останнє? To see a spectacular merrymaking. Merrymaking, побачити видовищні розваги. Да? Merry – веселий, Merry Christmas, да? Веселого вам Різдва. Merry – веселий, make – щось робити. Тобто, щось веселе вони роблять, от, бачити якісь видовищні розваги. Про розваги не було. Так, ви вважаєте D, да? To enjoy comfortable accommodation. Where is the key sentence? Accommodation – це проживання, да? Щось мається йти про housing. Тут нема про housing. Нема про housing, да. Але Як вам варіант? А який тоді? G. To find out about returning animals to their habitat. Знайти про повернення. Дізнатися, да? Дізнатися, Рум. Find – знайти. Find out – phrasal verb – дізнатися про Середу обітання. повернення тварин. І дивимося. Learn Exploring with about the the naturalist, learn about the reintroduction, моє любиме слово, wolves. of wolves in the park, enjoy activities designed Да, for... оце маленька деталь, да? Дізнатися про повернення, да? Повернення вовків до парку. Да? Reintroduction. Так. Тоді... Це оті дрібні деталі, про які я говорила. Дуже уважно з цим завданням. Як на мене, воно одне з найскладніших. Складніше, ніж попереднє. Тому що от в інших будемо також читати про great time, tropical plants, and so on and so forth. Yeah? So they will be very, very similar.
So, but here is the variant find out G, yeah, variant G. Okay, so thank you for your work. Thank you for your participation. I'll send the document to our chat group, and you will the document about numbers, yeah, and you will be able to look it through and to do some tasks. So, and I wish you good luck.